WATAN TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Dal Virdi is expected to take his oath of office at the January 10, 2023, Leduc County Council meeting, and will serve as Division 3 Councillor for the rest of the 2021 to 2025 term. Virdi beat out candidates Marianne McDonald and Dennis Proteus for the position. He has lived in Leduc County. He holds diplomas in both civil and construction engineering technology from NAIT. He is an infrastructure project manager overseeing large-scale programs including road construction, utility servicing and community development. He did his MBA, which helps him in managing and fighting to resolve the issues of Leduc in better way. He held a press conference at Leduc and interacted with a lot of people about their issues and his way to resolve them. WATAN TV interviewed him, and here is the detailed report. Thank you so much for being here. Mayor Tanny DeBlanco. Thank you so much, Mayor, for being here. Councillor Smith and Councillor Lewis. Thank you so much. Thank you for being here. And presentation. And then we want to move forward to a question and answer period. Essentially, the agenda topics for today are as follows. First and foremost, the purpose of this meeting. Secondly, introduction and background to myself. I have met mostly every single person in this room and have worked with them over the past few years. Discuss any issues or concerns that may arise. Number 3, vision and priorities. Number 4, accomplishments thus far. Number 5, the composition of Division 3. Number 6, community engagement strategies. Number 7, challenges and opportunities that we are facing today within Division 3 of Leduc County. Number 8, a call to action and important critical dates for the election. Number 9, guest introduction. I know MLA Lanti has to run. I'm not sure. Thank you so much to the WATAN TV audience for having me here today. I just want to note my name is Dal Virdi and I'm running for re-election as Councillor of Division 3 in Leduc County. I urge you to please consider when voting the qualifications and merit, of course the track record of anyone running, so that you can vote properly and fairly for the right candidate. I would like to note that I have the education, the qualifications, and merit to be in this position. Since being elected to this position, I have achieved results, successfully have executed many agenda items from our community, and I would love to continue this hard work and momentum, but I can only do so with your support and vote. So please feel free to call me anytime on my cell at 780-708-1736. If you have anything on your mind you'd want to discuss, it would be my privilege and honor to discuss that with you. And please exercise your right to vote on October 20th, and I urge any residents of Leduc County to please vote Dal Virdi October 20th. Thank you very much. ਦੋਸਤੋ ਲਡਿਊ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਰਿਕ ਸਮਿਥ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਡੈਲ ਵਿਰਦੀ ਹੁਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕ ਸਮਿਥ ਹੁਣੀ ਨੇ what you want to say about Dal? Well, if I could grab your mic, thank you. I think Dal actually is an experienced counselor. I think he speaks for his community, he listens to his community, and he gets results. If you look at what he's done within his within budgetary, I guess, expenditures and policy, Dal has done nothing but represent his community, and the end result is infrastructure, roads that get residents in and out, jobs in the community, playgrounds, recreational opportunities, and also just taking care of everybody within the community. So that's extremely important. And to see the people out here today, the numbers of people, obviously Dal's making a difference in his community. You are a current councillor from Division 1 and he is from Division 3, and in his 2.5 years tenure, what kind of work he has done and what you are expecting in future from him?
Again, Dal has really represented the community infrastructure where there's deficit roads that were tying up residents, or the lack of recreation for people, or things for seniors. Dal has actually spoke up at the table. Dal has sought money in the budget and has been successful to do that. So what I expect for Dal, and why I'm endorsing Dal this election as well, is I see nothing but this work continuing. So Dal has already shown what he can do, and I'm pretty sure Dal will continue because that's who he is. If some of the councillors can stick around to say a few words, but if so, we'd love to have them say hi. And then last but not least, questions and answer period. We would love to have anybody that wants to come say a few words, do so. We do have one or two speakers that would like to come say a few things, so we are very happy. We want to discuss this openly and transparently so that everybody is on the same page and we can move forward together. So the purpose of today is to introduce myself to our residents in our new growing communities, share my thoughts and my platform, engage with the residents on hot button topics that are arising every day, and then kindly request your support, humbly request your support for the election forthcoming. Now, I want to earn your vote. I want to earn your trust and not just come to your door and ask you for it. I want to earn it with hard work and results. So, an introduction about myself. I'm a proud born and raised Canadian. I grew up in the Leduc County area. I graduated from ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਡਿਊਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਲੈਂਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਟੀ, what you want to say about Dal? He won the by-election and became the councillor of Division 3, and now again is the election and he's the candidate, and what you want to say about Dal? Sure. I first of all want to thank him for organizing this event. It just gives me and some other elected officials the opportunity to come and talk to the constituents and talk to voters about what's important to them and what their issues are. I know Dal's been working hard as part of the Leduc County Council, Mayor DeBlanco, and the whole council team. I've been doing a great job for Leduc County, so I was happy to come by today and meet some of the voters in the area. All right. Thank you, Mr. Andy. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਫੀਚਰ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲੰਟੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਦੋਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ you should come out and give that time and day on the day of the election and support Mr. Dal Virdi and again call him, talk to him, right? So that's why I'm here. ਮਿਸ ਲੂਥਰਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ? ਵੈਲ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫॉर ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ ਕੰਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਥਰੂ Brandon's office or existing council members, we want to make sure that we are all talking. That's my expectation. We want communication, teamwork, and community representation for the community, by Dal Virdi. My vision for Leduc County is to maintain among the lowest tax regimes in all of the Edmonton metro region while still boasting all of the quality amenities and services of the large cities and municipalities around us. My vision is to have a strong community, a very diverse community that respects everyone inclusively between our business
between our business industry, our residential growth nodes, our suburban growth nodes, and our farmers. Together, I believe that we can have the absolute best municipality in the Edmonton metro region and further, and I urge you to consider voting for Dal Virdi to push this agenda forward. ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਡੈਲ ਵਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਡੈਲ ਵਿਰਦੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਾ, ਡੈਲ ਵਿਰਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਬੋਮਨ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਦੀ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੋਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਆਈ ਮੀਨ, ਅਤੇ 1-2 ਏਰੀਏ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਡੈਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਰੋਡ ਵਾਈਡਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਰੋਡ ਵਾਈਡਰ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਸਟਿਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂਗੀ ਦਲ ਵਿਰਦੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Beaumont Composite High School in 2005. I watched this area grow from essentially a population of 2,500 when we first got here. I'm educated in engineering and business administration, including a master's level degree. I'm married with 2 kids, aged 5 and 6, who are going through the school system now. I'm the chairman of the Public Works Committee and the co-chair of the Subdivision and Appeal Board. These are positions in which I was internally elected with the trust and respect from our council, and I am very grateful for the nomination and appointing me to these positions.
These positions are very ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡੈਲ ਵਰਦੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਡੈਲ ਵਰਦੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ Dal, I've known him for over 20 years. So, mera student honda si ji at Jaypursi page. So, I've been part of his educational journey as well as his political journey. Absolutely prompt, sharp individual, very articulate individual. ਜਿਹੜਾ ਕਿ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ you take a look at people's resumes, take a look at their credentials and take a look who can best represent you. Or in my honest opinion, over the last 3 years, Dal Virdi ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ represent ਕੀਤਾ ਔਰ community ਦੀ growth ਦੇ ਲਈ every little bit ਇਹਨੇ contribute ਕੀਤਾ. Even during my time as MLA, I had an opportunity to work with Leduc County. ਦੋਸਤੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲ ਵਰਦੀ ਹੁਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ Dal is a very smart guy. He's been doing good job for 3 years and a very community person. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਡੈਲ ਵੀ ਆ ਉਹਦੀ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਮੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਮੈਂਟਸ ਹਾਊ ਹਾਰਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ common cause for all people, including our obviously Indian community. ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਉਂਦੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਡਿਊਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 3 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲ ਵਿਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ Thank you so much, Mr. Sandhuji, for having me. I appreciate being here. And Sat Sri Akal to the WATAN TV audience. Thank you. ਡੈਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ what was your experience with the council and with the constituents? Yeah, Mr. Sandhuji, the experience was very good. I spent a lot of time volunteering in the community before running for election. I sat on the Leduc County Subdivision Appeal Board where I met a lot of my colleagues now and I have a lot of experience within the county issues regarding property rights, etc. So my transition to council was very nice. They were very welcoming and we've been able to build great relationships with the council. As for the constituents, many of them friends, family, and we've grown to know each other a lot. I've never missed a phone call, email, text, or any form of communication, so I've gotten to know them, their concerns well, and we have achieved results. So our relationship, I would say, is strong and growing. ਡੈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ Yeah, so very important question. Our ward is very diverse. Unlike some wards in Edmonton where it's predominantly residential, we have a very diverse ward. So we have residential growth. We have one of Canada's biggest industrial parks, namely Nisku Industrial Park. We also have very large-scale agricultural production farmlands within our division. So all of these different asset classes have different requirements. So what I will try to do is I'll
I'll try to broaden the answer so that it captures kind of concerns from each asset. So I would say number one being keeping taxes low. So we have worked very hard. We have very strong attention to detail when it comes to the budget. We make sure that we focus on needs versus wants. We're not trying to do anything too substantial or extra or pet projects that hurt the tax burden of our people. So number one, I would say, is keeping taxes low. And I'm proud to say, since being elected, we have maintained a 0% tax increase year over year, whereas other municipalities are facing double digits. Number two, I would say safety and patrol. Much like any other growing municipality, we have concerns with rising crime. So we're taking action, negotiating our contracts with the RCMP, and putting our own internal funding for our county mounties, our peace officers, so that we can have greater patrol on the streets, and we have put that forward already for budgetary purposes. Last but not least, the third largest one is responsible growth and development. Lots of our farmers don't want their very good, productive farmland to be eaten up into development. So we have to be very careful about where we develop our future communities, how we develop our future communities, and to ensure, our roads are wide enough, our services, our capacities of our services are big enough so that we don't have future problems with growth, such as traffic congestion and other situations that we're facing now. Those would be the top three. Dal, oil and gas are the main sources of our economy, and the city of Edmonton is diversifying it. Well, it's going towards industrial. And how is it in Leduc County? Yeah, so as a proud, born and raised Canadian Albertan, we are very proud of oil and gas in Leduc County. Oil and gas has been a very large part of NISCU for a long time. However, since federal climate change initiatives have come into play, we have been diversifying to other assets as well. So for example, we have now brought in our land use bylaw, which accommodates large logistics and transportation networks. That's why we have 3 new large Amazon buildings in Leduc County. So we are going from oil and gas, which we are very proud of and we promote, and we want them there, we want them to grow. However, we are also focused now on diversifying into logistics, transportation, agricultural, and any other asset classes that we can fit within the Nanisku Business Park to accommodate future economic growth. ਡੈਲ ਜਿਹੜੇ ਲਡੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ? The farmers, they require good road networks. They have very large equipment that goes down the road. So safety is their primary concerns on the road networks. And they are on gravel road networks essentially. So we need better services for our graders to accommodate the farmers. The farmers need the best possible and safe roads for their equipment and for their families. They also require a favorable tax rate because the farming production business is made up of very, very large tracts of land, and therefore we need to somehow subsidize their property taxes to be more fair to our farmers. Without farmers, we have no food. So we work very hard on accommodating and prioritizing our farmers' rights, including tax rate. And I would say the third for the farmers is also safety. They do have safety concerns because they are so far away from the city centers like Leduc, Beaumont, and Leduc County. It's few and far between that the patrol officers will be able to hit every sort of end of the county. So we are working on that. We are advising our patrol officers to go down those roads to ensure that our farmers and their families are safe. ਡੈਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਡੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਬਾਇਲਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ anybody that wants to come do business in here, we've made the land use bylaw so that it is open and flexible for a wide range and diverse business interests. So the key to bringing in business, I would say, is twofold. Number one is to expedite or fast track their permitting process. You hear horror stories where permits are taking 6 months to a year. We can do it in
less than 1 month typically, and if we really need to, we can expedite it even faster in a month. So we have a very strong advantage to help our businesses from any interest or any usage by helping their permitting process move forward faster. Secondly, our land use bylaw allows business. We don't mind if your business, so long as it's not negatively impacting the residents, we're okay with it being loud and smelly and lots of lights. We're okay with that so long as it does not bother our residential base. So our land use bylaw is accommodating as well. So fast track permits have a flexible land use bylaw that allows us to attract business, and we've been successfully doing it. Dal, you already have served in the council for about 2.5 years. What other issues your constituents are bringing to you? It's a wide range of issues. We have neighbors fighting each other for a wide range of reasons. We have again, safety, business. So one of the other concerns that I'll bring up that I haven't brought up is subdivisions. A lot of people want to subdivide their land. However, when you keep subdividing land uncontrollably, you get a loss of good farmland. So I would go back to saying responsible growth is a very important topic that encompasses a broad range. So that is another major issue that we have to handle because, again, we have to protect our farmland. We also have to accommodate for growth. And then again, overall, with this growth, we have to ensure that the taxes are fair and the residents get quality services for the tax that they pay. So I would say responsible development and growth is a very large issue that covers a lot of concerns. ਡੈਲ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ Yeah, thank you so much. So I would say the role of counselor has been very fitting for me in particular. Because my background, I worked in land development and community development for many years for a very large-scale developer, Brookfield Residential. There we built communities, hard construction. We put in all of the servicing, we built the roads, we built the lights, we built the homes. We have very good experience on how community is developed. And then I furthered that experience with the city of Edmonton where we did neighborhood renewal. In neighborhood renewal, you learn what the problems of the original development were and try to fix it after the fact. So this combination of experience and then, of course, effective communication, teaching at NATE and other large institutions locally, nationally, and even internationally. NATE has taken me to Africa and Argentina to teach colleges there on how the best practices in Canada of construction are done, are executed. So the effective communication is there, the experience in community building is there, and therefore this role has fit me very well. I very much enjoy it. There are certain aspects that I do not like everything else in life, but the vast majority of things I absolutely love, and the major point is that I absolutely love serving my community. I don't consider myself a community leader. I consider myself a community servant. I'm a public servant and I serve my residents, and I hope that my service level is of very high quality, and I hope for the residents to vote for me so that they continue getting successful results out of their councillor. I believe that they should demand these things out of their councillor versus just people getting in, hiding for 4 years and showing up again during election time. That's not me. I work every day. You're doing a great job, being a councillor, Dal. Any other message you want to convey to our audience? I just urge the audience to please, when you're considering voting, please vote for qualifications and a track record, and not, negativity and lies around, opposition. Please focus on hard facts. What are the qualifications of the candidate? What have they been able to achieve? What is their background? What is their future vision? If you focus on these things, I believe that we will get the best possible people in the roles that can actually push our community forward instead of backwards. And I urge you to consider that. And mainly, I want to thank everyone for their time and attention to this matter. At the last, Dal, 20th of October ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਪਲੀਜ਼। Yes, thank you so much. So I'm on Facebook under Dal Virdi, DALVIRDI. Please add me on Facebook. I'm on Instagram as well, so we've got the social media handles. My direct cell number is 780-708-1736. That's my personal cell number. Call me anytime. I'm not hiding behind anyone else. You call me directly if you ever want to discuss. It would be my privilege and honor to have a conversation with you, and I want to do that. And lastly, my email address is dal@virdieng.ca. VIRDIENG.ca, dal@virdieng.ca, and I urge you to get in touch with me. I urge you to ask me any tough questions on your mind as to what you want out of your counselor, out of what you want out of your community, and I would love to have that discussion. Please get in touch. Thank you so much, Dal, for coming out and sharing your views with our audience. Thank you so much for having me. I very much appreciate your time.